Selamat datang ke program webinar The Role of Physics in Fighting COVID-19. Yang berbahagia, Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yahya, Yang Berusaha Dr. Rozidawati Awang dan Prof. Madya Dr. Nurbakyah Ibrahim selaku penasihat Kelab Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia sesi 2021. Yang dihormati Barisan Pensyarah Fizik UKM serta hadirin dan hadirat sekalian. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. Kedua tangan kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Hidayat Irfan bin Yusaini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu, ya Allah. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran dan menghubungkan silaturahim, memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kelab kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzatin amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Muhammad Hidayat Irfan bin Yusaini atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, dijemput Ketua Program Fizik, Dr. Rozidawati Awang bagi memberi kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dua, tiga. Seterusnya dijemput penasihat Kelab Fizik Dr. Nurbakyah Ibrahim bagi memberi kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih Puan. Baik, Doktor. Terima kasih Puan. Menggema. Okey, jadi saya nak mewakili kelab. Saya nak mewakili kelab nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Profesor kerana sudi menyampaikan ceramah dalam webinar ni. Okey. So saya rasa itu sajalah. Terima kasih atas ucapan Dr. Nurbakyah Ibrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, program webinar The Role of Physics in Fighting COVID-19 ini bertujuan untuk membuka mata mahasiswa-mahasiswi tentang aplikasi fizik di dunia sebenar. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita berkumpul bersama-sama secara dalam talian bersama penceramah hebat yang dijemput khas pada hari ini. Pastinya kehadiran penceramah kita ini sangat dinantikan oleh semua pelajar dan peserta.
pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati, sekiranya hadirin mempunyai soalan, jangan risau, kami akan membuka sesi soal jawab pada akhir program ini nanti. Peserta juga boleh nyatakan soalan di ruangan chat webinar ini. Tak kenal maka tak cinta. Maka saya akan memperkenalkan pensyarah yang disegani dan dihormati pada hari ini, iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yahya. Beliau merupakan Prof. Emeritus bidang fizik di UKM. Beliau telah menjalankan berbagai jenis kajian dalam bidang fizik bahan yang merangkumi kajian dalam filem nipis, sensor, sains nano, tenaga solar dan pengkomputeran dalam fizik komunikasi. Beliau juga merupakan mantan Presiden Persatuan Sains dan Teknologi Keadaan Pepejal Malaysia (MAS), Fellow Akademi Sains Malaysia dan Fellow Institut Fizik Malaysia. Beliau kini merupakan salah seorang ahli lembaga editor UKM dalam jurnal antarabangsa International Journal of Material Science and Engineering. Sebenarnya pengenalan tadi hanyalah secepis daripada pelbagai sumbangan yang berbahagia Datuk berikan dalam bidang fizik. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yahya untuk berkongsi cadangan dan pengalaman berkenaan peranan fizik dalam menangani COVID-19. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Fatin dan juga terima kasih Saudara Muhammad yang membaca doa tadi dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa Kelab Fizik yang begitu aktif walaupun dalam keadaan yang terhad. Jadi tajuk pada petang ini adalah berkaitan dengan sumbangan fizik dalam menanggani isu COVID-19. Kalau boleh saya minta dipamerkan slide yang telah pun saya kirim. Sudah ada Fatin? Kejap ya. Okey. Jadi secara kasarnya dapat saya simpulkan pembentangan ini akan berfokus kepada 4 tujuan matlamat. Iaitu yang pertama tentang status fizik, iaitu skop kajian dan juga pendidikan fizik. Kemudian yang kedua kita akan lihat apakah sumbangan fizik di dalam fizik kesihatan. So the contribution of the physics in the health science. Yang ketiga, kita akan lihat sekarang tentang masalah yang dihadapi di dalam instrumentation COVID-19. So the problems and issues and what are the actions of the physics society in the fighting COVID-19. Dan akhir sekali, kita akan lihat tentang the shift of the physics education or science in general in the facing COVID-19. Jadi itu 4 tujuan utama yang nak saya pamerkan. Sudah ready ke slide-nya? Belum? Sikit lagi bro, sikit. Sikit lagi? Okey. Jadi di dalam pembentangan saya nanti, saya akan sentuh tentang hal-hal yang berikut. Sudah ada slide-nya. Jadi kita lihat yang pertama, slide yang pertama dulu. Terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah skop seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu scope of physics, teaching and research, application of physics in health science, and an overview of the COVID-19. Kemudian saya akan highlight the impact of education during COVID-19. Berarti sekarang kesan daripada
COVID-19 ini bukan saja memberi masalah ataupun memberi cabaran kepada pendidikan di peringkat universiti, tapi yang lebih ketara lagi adalah pendidikan di peringkat sekolah. Kita akan lihat bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Slide yang kedua. Okey. Dalam slide ini kita lihat that we can control earth motions. In other words, anybody can control the earth motions, or can you control the radiation from suns? Of course, we couldn't do that. But we could study the rules of the earth motions. In other words, the earth motion that takes 24 hours per day and 360 days per year, or rather 30 days roughly per month. All these are the rotation of the earth. So trying to understand the rules and the nature of the system, in fact, is the physics. So we are not trying to stop rotating of the earth or stop shining of radiation from the suns, but we are trying to understand the rules. So this is about physics. Next. So physics is considered one of the most important basic science. So physics is about the motions, about the forces, about the energy, matter, heat, sound, light, and the composition of the atom. That is physics all about. So if you look at the next slide, the next slide will say that the study of science can be divided into living things and non-living things. We have studied this during the school days, even carry on for or continue to carry on until the first year, second year of the university. So the life sciences include biology, zoology, and botany. And the physical science include geology, astronomy, chemistry, and physics. So these are what we classify under the basic sciences. Next. So most of the discoveries, in fact, is not based only in physics. The discovery require the researcher to understand all the combination of the four basic sciences. That is in biology, in chemistry, mathematics, as well as in physics. So physics is the most basics of all the sciences. If you look at the diagram here, the diagram indicates that physics is at the peak, at the bottoms, that indicates the most important parts in the basic sciences. While chemistry is about matter, we put together the matter. We put atoms combined together that make up matter. How about biology? Biology is the most complex and involved matter that is alive. If somebody asks you, what is the difference between medical doctor and the engineers or foremen? Foreman that repairing car is simple because the car is not alive, while medical doctor is fixing the organs of the human, in the live state. So that is the main difference. Handling something in the non-living things and handling the object at the living things. So which is very difficult indeed. Next. Still we are under the basic science. Then what is the role of mathematics? Mathematics is just the language of science. The equations of science provided by the mathematics it make us more believe or more unambiguous, more certain. So kita lebih lagi mempercaya bila di dalam konsep matematik itu diterjemahkan di dalam bentuk fizik. So berikut. Slide yang berikut. So what is the present scenario? The present scenario is this, that we are so advanced
it is very difficult for us to master all the knowledge. So we need specialization. That's why when you enroll at the faculty, you are asked whether you are in physics, in chemistry, in mathematics, or in biology. So the path that we take in understanding our world by deconstructing into a smaller fragments, creating a disciplines. So that is happening today. So specialization in science. So this is very crucial. You can you carry on your specialization while during the student's time until you graduate, and then when you graduate, you want to start working at the government agency or industry. Will always ask you, what do you specialize? Then you say, I'm in physics. What do you specialize? I'm in chemistry, biology, and so on. So specialization is become crucial in the hierarchy of knowledge today. So let me conclude in this part that science can be divided into physical or biological. So inanimate objects or living things. So what is physics then? Physics is about matter. What is matter made of? What holds it together? What are the forces involved? What are the smallest constituents of the matter? What are the forces in nature? What is time? So that contribution from Einstein on the theory of relativity. So in this picture, you will see that if you start with the matter, then you have molecules. You ask again, what are the constituents of the molecules? You have atoms. And then the atoms consist of the nucleus. Then you have the forces that binding or inside the nucleus. And finally, you have quarks. All this particle physics. Particle physics is the study of the particles that made up matter. And you need a very expensive equipment, for example, the accelerator or synchrotron, in order to understand. From time to time, you'll probably have heard about these Higgs bosons, the new particle that always been discovered, and adding up more to the list of the particles that we have. So I presume in our department, not many staff really working on this, but this is the crux or the important part, in fact, of the physics, finding some new particles and explaining what is the energy involved in the binding the particles. Next. Now, so I have more or less covered the scope of teaching of physics and the research. Now, I want to look at the application of physics in the health science. So let's zoom in the slide to the application of physics in the health science. The beginning of the modern physics, in fact, in the 1895, the discovery of X-ray by William Conrad Roentgen, that was very crucial, the discovery of the X-ray. X-ray now become a very important tools to diagnose, to detect the disease of, or rather the problems of the human organs. Not only that, in fact, the 1897, the J.J. Thomson have discovered the electron. Those are the earlier, the beginnings of the important discovery of the scientific tools. Next. Now, medical imaging is an important topic in the health science. For example, in the radiology technique, in the echography, in the nuclear medicines, all these are some of the equipment that has been used in the getting image of the human's organs. Next. Medical imaging, X-ray, computerized tomography, MRI, magnetic resonance imaging, and then PET, that means positron emission tomography. All these are almost regular equipment used in the medical fields. Next. Medical physicists are essential in the development of many scanning technologies like X-ray,
CT scan, MRI, and new scanning technologies, PET scan and MEG. These are some of the routine tools already. Some of you perhaps have already have seen these facilities, and also some of you probably have used the facilities. Next. Let us look at some of the basic how the system works. Most of this equipment works on the basis of the electromagnetic wave. You probably have learned this before. So the electromagnetic wave consists of gamma ray, ultraviolet, infrared, radio wave, and so on and so forth. So this equipment works at a certain wavelength. For example, the PET work in the gamma rays, MRI work in the radio wave, and then and so on and so forth. So you will notice that understanding the EM wave is important, that we study in basic physics, and the regions of those equipment working need to be understood. They only work at the certain regions in order to get a proper image of the human's organ. Next. You notice that, let's look at one example, X-ray for example. X-ray is very little ordinary light, use little ordinary light that can pass through the skin. So X-ray can either be absorbed or reflected. So X-ray can see inside our body. So next slide will show you some of the example. This is the tube of the X-ray tube. It's almost routine. If you come to this university, you need to provide the medical reports, and one of the medical report is the X-ray graph, X-ray picture. Next. So this one shows how X-ray is taken. We have X-ray tube, and then you stay in front of it. You are in the between there, and then behind your body they put the detector, of course in the form of the photographic, and then they present. Doctor will study, will analyze the photographic patterns. Next. In fact, in physics, you probably have studied this. The basis for the X-ray is just the Bragg's law. So as radiation come in and strike at various layers, some of it will be refracted, and then the refracted light is detected using the famous Bragg's law, and lambda equal to 2d sine theta. Now, as far as the COVID is concerned, on 5 February last year, a research team from the university in Shanghai, Technology, China, submitted a file, in the protein data to the international community. This is how the system works. You found some structure, you submit to the systems, then everybody in various laboratory can see the protein structure, and then that form a guidance to formulate the vaccines for COVID-19. So how important this very crucial discovery, and the China willing to share the data with the scientific community. So that is about the X-ray. Next. Now the rest is quite straightforward. This is how the human equipment used to take the photograph of your organ inside your lung. Standard one. I'm sure everyone have used this before. Mind you, if you go to the airports, they also use X-ray facilities to detect the content of your luggage, but that's slightly different. The system is almost similar. The concept is similar, but the system used is slightly different. Known as intense. The intensity is slightly different from X-ray used in human and in the baggage system. Next. Now this is again the picture taken, the contrast picture for the bone and for the top, for the soft tissue. Next, we go it quickly, and this is more or less what you see. You see the knee, the bones, and if you have something happens at your knee, then it will immediately tell you that your ligament has been
broken or you're losing your grease and things like that. Move, next. MRI stand for magnetic resonance imaging. This is another imaging process to detect your organs that you got to enter the tunnels, and then it will take the image. Of course, the MRI scanner do not use X-ray. Next. You will see some of us is very scared to enter this tunnel. You enter this tunnel, the patient tunnel, so MRI scanning, using the radio frequency. But at the end, it will produce some image of your body, particularly to detect the brain problems, and doctor will analyze what are the damage in your brain. Next. So conclusions, these facilities developed by the instrumentation group using the physics principles, MRI, MEG, and PET, X-ray are very crucial for the human's health. So that finished the first part of the importance of the physics contribution. Next. Now, of course, in any system, there will be advantages and disadvantages. For example, in X-ray, X-ray is easy to produce, and X-ray machines are relatively cheap. And then we need to control the dose, otherwise it will harm your tissues. And the advantageous part, the disadvantageous part is about large doses will harmful, and also imaging of soft tissues and organ is not very detailed compared with the other system. Next. Okay, the next part is about the overview of the COVID-19. Now, this is the crucial part in these presentations. Next. You see, much of the discussion today about data in the COVID-19 involve the pharmaceuticals and healthcare facilities, and of course the biological scientists. It is slightly away from the interest of the physics community, except with the engineering perspectives, that is equipment used in the heating and then ventilation systems, and also slightly in the masking on the mass productions. Those are involved physical science. You probably realize that physics, in fact, have a very important role to play, except we in Malaysia, not much physicists do research work in the COVID-19. Physics fields such as the fluid dynamics, the importance of the aerosols with respect to the respiratory droplets transmission is crucial in the spreading of the COVID-19. So these are some examples. If you look at the example in the next slide, for example. Before we go into that, let me briefly show some of the molecular structure of the COVID-19, the shape that been produced by the X-ray model or something like this. You probably have seen this many times. Next. Now, this is something, if you're interested later, I think the committee will release this slide, and you probably want to know about the history and what happened, was started from the Wuhan town in China, and so on and so forth. You probably want to see this later on. Next. Okay, now this is the physics contributions. What do you mean by social distancing? I mean, there must be some reason, isn't it? Why you must stay at least say 2 meters from the next person. There must be some reasons. The reason being about the droplets coming from your mouth. When I speak, I produce some droplets. I am the COVID-19 carrier. That droplets, of course, will be spreading to the others
to the person who is staying in front of me. So that is the main reason why we need to stay away. Next slide. Next one, we will jump and then we will reverse back. Okay. Now, physicists from other institutions have studied this. Now, somebody is talking. You'll see the larger droplets coming down from his mouth, and then there will be a medium droplets, and then the smaller droplets. So, what is the most optimum distance that droplet is being spreading from the person to the other person that's sitting near to him or her? So this is a study was published in the scientific journal. Can we reverse a bit? Can we reverse? Okay, reverse. Okay, now there was a study being made about the surface problems, about the temperature, humidity, droplets that coming out from somebody, depending on the humidity. It was discovered that the drier the place, the better. That's why you are encouraged to go at the open space, at the dry place, not the in the high humidity. There was a study on that. For example, optimizing social distance, studied by a group from the university in the Europe. Not only that, about the surface survival, how long the droplets that attach to the surface can last. 2 hours, 3 hours, 4 hours. People have studied this. That is the physical aspect. So if you interested, physics student interested to know more about this, there are many articles already published by groups of physicists worldwide to find the optimum distance as well as the surface effects. So why we need sanitation? Because once the virus is attached to the leaf, to the hand railing, it will be there unless you kill it or you sanitize. So there are reasons why we do that, just to eliminate the virus. Next. Now, all these are detailed by WHO declarations and things like that. Maybe we are not so interested. We are more concerned about the reasons why we do this, the reason why we cannot simply touch here, and then the reasons why it must be 2 meters away. So that is the interest of the physics. Next. Now, I finally come to the area where our interest. We have studied electronic news for the last 10 years in physics department, electronic news. You probably noticed that we have, human beings have 5 senses. That is our sight, our hearings, our mouth, our tongues, and also our skin. So the sense of smell has a certain role in diagnose in the medical field. You see, when we have disease, and then we inhale or exhale, we are releasing the VOC, volatile organic compound. So when you sneeze, you are releasing certain compounds. Now, the question is, can we detect that? The normal persons and the carrier person, the COVID-19 carrier person, producing different VOC, different volatiles, organic compound. So this is why we can detect. So the electronic nose device can be used for detection of the organic pollutants. It's not only for COVID-19, it covers all kinds of pollutants, provided we use it properly. That means we need to train. If you confuse, just imagine, we have a dog which has almost perfect nose compared to human, of course. Nothing is perfect, but compared to human. Now, dog has been used at many airports to
track the anthrax. If you bring in drugs, the dogs can detect that you are carrying drugs. If you bring in certain chemical weapons, the dog can detect that. So the dog has a very sensitive nose. We humans are not very sensitive, but some of you are very clever. You can almost detect the difference between mocha copy and normal copy. We are addicted to copy. You can use that to detect. You can use your nose to detect, but unfortunately, we are not good at that. Not good at that. So now electronic news has been studied for a long time ago. It so happened now COVID-19 come in. Of course, our group may have to be reactivated, either at email or at physics, to look at how we could use electronic news to detect COVID-19. Next. This is how the system works. Now, biological news, you see, detection and identification of odor. We smell something, we smell durian. Human nose is very sensitive. If someone bring durian to the department with the air conditions is on, you can detect from one room to another, usually just human nose. But if you caught with asthmatic, running nose, or if you're tired, you become very inconsistent. Sometimes you can detect, sometimes you cannot detect. So smelling toxic gases, again, is also very risky. Very dangerous to humans. So we might as well use some electronic. Next one. So electronic nose is designed to mimic the human sense of smells. Now, if you see the news reader in televisions, you can guess whether, well, she is wearing the earring, beautiful earring, she's wearing the good shirts, but you cannot detect what perfume she used. Because at the moment, the system that we have, you simply cannot detect from the television, from your news, the smell of the someone who is wearing certain perfume. It cannot be recognized from the way that the televisions, the news reader showing you. You simply cannot detect it. So in future, we could detect the smell as well, not only the picture, but also the nose. Now, combine human sensitivity and instruments is important, consists of sample handling, sensing system, and of course, pattern recognitions. Now, coming back to the dogs, why the dogs can detect the anthrax or can detect the drug? Because we train the dogs first. The dog need to be trained. Why we can detect durian? We human need to be trained. From the early age, we recognize the smell of the durian. More or less, we were trained to identify the smell of the durian. If you bring in durian to the European peoples, they have not seen durian before. They do not recognize durian because they have not been trained. When they smell durian, they say, "Oh, this is smell of the rotten eggs, not smell of the durian." So that's why the concept of training is very important. Now, this subject is in the category what we call pattern recognitions. So pattern recognition is important. So we train the system to differentiate between COVID-19 and other disease, and of course, the electronic nose can be used to detect the presence of the COVID-19 in a person. Next. So let's check what's the difference between the biological nose and electronic nose. Of course, biological nose use lungs, electronic nose use pump, and then the olfactory cells, we use sensors, and then the difference in the nerve and things like that, and we use pattern recognition.
So the difference of the resistance of the material used will give a patterns in the electronic nose. Next. Of course, this is slightly heavy stuff, but as long as you remember electronic nose, that should be all right. Now, this is some of the history of the development of electronic nose long time ago. Next. More or less the story of it, the OC and the optical based system that we developed before. Let me just show you briefly the equipments next. Now, this is the very simple to understand. Odorant use the odor, your perfume, your minyak wangi, goes into the chemical vapor sensor, and then we use artificial neural network. So remember, I mentioned in the beginning, in research, we got to combine not only physics, but also with some other discipline. In this particular case, we need to bring in the computer peoples. Next. Now, this is the system that we developed. We have the A, that means diode array. We have B, photodiode array, and then the optical fiber, all those stuff, and then the collection of data, and so on and so forth. The system is quite simple. Next. All these are just more complicated, array 1, array 2, the design of these electronic nodes. Next. It looks very bulky at the end. We have published this long time ago and waiting to company to take this and commercialize. Until now, we have not find any interested company to develop this, but apparently there was already in the market about the electronic nose. Next. This is the laboratory setup by our colleague, Dr. from Mat Saleh, from Akrajas, and from Asnan. But we can still assemble this before anybody interested. We can still assemble and works on the electronic nose for the COVID-19 detections. Next. This is added physics. Unfortunately, now you cannot go to the laboratory. There will be some problem. Next. Now, this is the question. Can the electronics nose smells COVID-19? Can or not? What happened now? People use to swab. They do it very fast, isn't it? The standard diagnostic methods is the RT-PCR, they call it PCR, or the common people just call it swab. Kamu dah swab belum? Besok nanti kalau nak masuk asrama, nak masuk college, kena swab. So they go to your mouth or bring in something, then to detect the presence of the COVID-19. So, instead of doing this, can we just, you inhale just into the electronic nose. Now, electronic nose, of course, will detect the presence of the VOC. So there must be some benchmark. This is the healthy people. This is the people who have COVID-19. Of course, these two different people will produce different VOC, isn't it? Different VOC. It will immediately tell you this person have COVID-19. It is under experimentation in overseas laboratory. I think soon they will use electronic nose to detect COVID-19. In fact, they have trained even dog. If they manage to train dog to detect COVID-19, it will easy to use, to build electronic nose to detect COVID-19. Next. So those are some of the stories that are more or less very interesting to explain to you the importance of physics and research, and finally using electronic nose to detect COVID-19. I will now come to the last part of the presentation about highlight the impact of education during COVID-19. Next. Now, what is the impact of education? Of course, you can say the online teaching has been used a long time ago, but now since the COVID-19,
We cannot go to the university and you must stay at home. And I must tell you, we need to shift a new paradigm in the education. For example, now we need to start the home-based learnings. That means that the focus from the group learning, home-based learning. School and university premises to learn is shift to home. So in other words, the next question you probably will ask, what happens if I stay in kampung, there is no Wi-Fi facilities, what happens? Those are some of the questions. But the point that I want to explain here is that we need to shift from the thinking of going to the university now from the acquiring knowledge at home. Shift our social interaction from the physical to virtual. You are discouraged to meet people and discourage people, of course, by using online. Our community is limited to the education or the physical community in this particular case. We interact with the learning community that we are in. The shift of responsibility in home-based learning, the teaching and learning process participant from the household members. Now, those stay at home, of course, the father, the mother, brother, sister, of course, will assist you. They also will involve, for example, they will provide your space, your learning time. They also willing to answer your question, your grumbles, of course. It may not be, the father may not be the teacher or the professor, but you can always engage them and consult, need the opinions about the responsibility, your responsibility of the learning at home. A shift of delivery made from one size fits all to the individualism. Of course, your lecturer, in fact, do not give simply lecture to cover all topics. You need to tailor-made to the individual. What are your requirements? Particularly when it comes to the examinations, we are more focused on individual rather than on the class groupings. So shift in learning exam from final exam to the formative assessment, from the way you learn, the way you access to the knowledge, and so on. So the lecturers, the student need to shift from the normal learning to the new normal learning. So those are some of the take-home points you probably want to know from attending this webinar. So saudara-saudara sekalian, demikianlah apa nak saya sampaikan tentang masalah ataupun sumbangan fizik dalam COVID-19 dan juga impak ataupun kesan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan sekarang ini. So saya serahkan balik majlis ini kepada pengerusi kita petang ini, iaitu Saudari Fatin. Silakan. Terima kasih banyak. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yahya atas perkongsiannya amat menarik dan penuh dengan informasi terkini yang telah diberikan sebentar tadi. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk tadi dapat dihayati dan dimanfaatkan oleh semua pelajar dan peserta webinar ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya sebelum kita ke sesi soal jawab, saya menjemput Ketua Program Fizik Dr. Rozidawati Awang bagi memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Ya, salam. Ya, terima kasih Fatin. Datuk minta maaf tadi ada masalah dengan saya punya mic. Okay, tak apa. Saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar yang berjaya menganjurkan webinar ni, dan saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk sebab sudi menyampaikan menyampaikan
dan berkongsi maklumat lah dengan pelajar. Okay, saya sebenarnya nak kongsi sikit. Saya ni rasa sangat-sangat beruntung lah sebab saya kenal Datuk dalam 30 tahun lepas daripada saya jadi nampak sangat okay. Daripada saya student, okay, dan saya diterima masuk jadi pensyarah lah dekat UKM. So sekarang saya haraplah pelajar-pelajar kita dapat menimba ilmu daripada Datuk. Dan terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Fatin. Sama-sama Doktor. Terima kasih kepada Dr. Rozidawati Awang atas ucapan sepatah dua kata Doktor sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita akan meneruskan lagi program kita pada petang ini dengan sesi soal jawab. Kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah bertanya terus kepada yang berbahagia Datuk dengan membuka mic atau boleh bertanya di ruangan komen di webinar ini. Ada soalan? Susah nak tangkap Sekejap, kita tengok. Kan pelajar tahun berapa ya? Kami ada daripada tahun 1 dan tahun 4. Lepas tu ada juga pensyarah dalam ni. Okey. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Amira, pelajar fizik tahun 2. Okey. Saya ingin bertanya, adakah UKM mempunyai alatan yang digunakan oleh para saintis seperti X-ray kristalografi ataupun cryo-elektron mikroskopi sepanjang COVID-19 ini terjadi? Okey. Terima kasih Amira ya. Terima kasih. Kita sebenarnya di antara universiti yang lengkap dengan peralatan demikian. Misalnya ke grup yang membuat kajian tentang structure, biological structure. Di fizik kita pun ada. Tapi sama ada mereka fokus pada biological structure ataupun tidak, itu saya tak pasti. Tapi yang jelas, grup yang ada di UMBI, di Fakulti Perubatan, juga grup yang ada di IMR, Institute Medical Research, grup yang ada di USM, memang grup yang pertama sekali yang cukup penting adalah tentang struktur biologi. Jadi biological structure daripada virus ini. Sebelum kita buat vaksin, kita kena faham dulu macam mana struktur molekulnya kan, kena tahu. Jadi grup ini sedang buat. Sebab itu yang saya sebut tadi, grup di Shanghai itu mereka cepat-cepat file data di peringkat antarabangsa, ada satu database. Jadi siapa-siapa yang jumpa benda baru, dia mesti file data itu. Maka kumpulan lain tak payah ulang lagi. Dia orang ambil, terutama kumpulan yang membuat the vaksin tu kan, dia perlu tahu. Jadi bila kumpulan Shanghai ini berkongsi data tentang struktur molekul virus ini, di syarikat-syarikat ini berebut nak ambil data ini dan barulah mereka dapat membina, mencari vaksin yang paling sesuai. Jadi begitu penting sekali X-ray untuk mengetahui bentuk molekul daripada virus ini. Jawabnya yang ringkas, memang ada tapi tak pasti apakah kita membuat ataupun tidak bidang ini. Bidang yang lain bukan COVID-19, bidang yang lain banyak mereka buat. Misalnya Prof. Buhari, Profesor Emeritus Buhari daripada Jabatan Kimia banyak membuat struktur molekul daripada tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai ubat kan ada. Di USM pun demikian banyak. Tapi yang spesifik tentang struktur molekul COVID-19 ini memang agak terbatas. Yang pertama sampelnya itu. Sampel ni bukan senang nak dapat sampel
COVID-19 ataupun yang hampir sama lah. Hampir sama sampel itu kena. Sebab itu di Fakulti Perubatan, rasa saya mereka mempunyai fasilitis yang demikian dan mereka terlibat penuh. Soalan yang kedua, apakah mereka publish, mereka terbitkan itu pun tidak? Itu soalan yang lain. Bila mereka nak terbitkan, data mereka ni akan ditapis, akan dikaji oleh pakar-pakar, betul ataupun tidak. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tidak faham, orang tanya, apalah orang akademik ni, asyik publish. Mereka tidak tahu bahawa dalam research kita kena publish. Ada pakar-pakar melihat, betul data ini boleh diterima, dihebahkan. Maka ada kumpulan yang ambil melihat. Jadi menjadi suatu pertandingan di peringkat antarabangsa, data yang boleh diterima. Sama juga bidang lain kan. Kalau kita ada suatu penyanyi kita yang hebat, kita pertandingkan di peringkat antarabangsa di Korea, di Jepun. Penyanyi kita ni hebat tak? Maka ada juri-juri antarabangsa sehingga memperakui memang suara dia sedap, liriknya okey. Kira-kira macam itulah rebutan di peringkat antarabangsa. Ini bidang yang menarik, bidang kristalografi, molecular structure, bidang menarik dan perlu ditulis dan dihakimi oleh pakar antarabangsa sehingga ia boleh diambil sebagai sebagai data untuk mencari ke vaksin COVID-19. Okey, kamera Alright. Terima kasih Doktor. Terima kasih Datuk. Terima kasih Prof. Seterusnya kita ada soalan daripada ruangan komen. Dia tanya, Assalamualaikum Datuk. Saya ada satu soalan dari sudut fizik. Apakah peranan atau pertolongan yang dapat mahasiswa bidang fizik berikan kepada masyarakat sewaktu pandemik ni? Okey. Soalan dia. Dia ada dua peringkat. Satu peringkat yang tidak begitu berat, iaitu satu lagi peringkat yang lebih heavy, iaitu bidang penyelidikan. Kalau pelajar-pelajar nak beri sumbangan, misalnya yang paling mudah sekali adalah terlibat dalam pembinaan mask. Kemudian ventilation. Saya ingat banyak universiti dah membina ventilation dalam harga yang murah. Dalam makmal, sudah tentu dengan bantuan pesara-pesara membina ventilation. Sebab pesakit kita bila dalam keadaan yang serius, dia susah nak bernafas tu kan. Jadi dia perlu bantuan ventilator. Ventilator yang mudah dan kecil boleh dibina di makmal sendiri. Ini pelajar boleh terlibat. Dengan bantuan 3D printing, 3D printing boleh digunakan untuk membina mask. Di makmal IMEN ada printing, saya ingat di fizik tak pasti. Di engineering banyak 3D printing. Pelajar boleh turut terlibat membina mask dengan menggunakan mesin 3D. Itu pelajar fizik. Yang lain-lain tu seperti pakaian macam kita biarlah bidang-bidang lain. Tapi bidang kita. Kemudian yang penting kita mampu menjelaskan mengapa kita harus duduk minimum jarak 1 meter misalnya. Jelaskan fahaman bahawa bila kita bercakap, kita mengeluarkan droplet yang keluar dari mulut kita. Kalau kita carrier, maka carrier yang yang nampak okey, yang tak nampak ini. Yang tak nampak ini bahaya kita carrier. Kita bercakap maka kita akan keluarkan droplet. Droplet ini akan disebarkan dengan meluar. Jadi kita kena explain, jelaskan. Bukan kita sengaja nak memisahkan orang, tapi ada sebabnya. Jadi jarak yang optimum itu adalah 1 meter misalnya. Inilah jaraknya. Kemudian ada kan baru-baru ni kita dengar kan, di restoran boleh, di tempat ibadat tak boleh. Itu semua kerana salah faham. Jadi sebagai mahasiswa fizik, kita harus jelaskan, faham mengapa kita harus ada jarak itu dengan rumusnya, dengan penjelasan. Bukan suka-suka saja mengatakan di supermarket boleh, restoran boleh, tempat ibadat kenapa tak boleh. Kita harus jelaskan ini supaya orang faham. Fungsi fizik adalah memberi penjelasan. Harus memberi penjelasan supaya orang semua faham. Reasons kan.
Mungkin itu sekata saya beberapa sumbangan yang boleh ke mahasiswa fizik turut terlibat. Nampaknya saya rasa saya lah lama lagi ni. Mungkin di akhir 2021 pun kita masih berada dalam keadaan yang begini. So kita kena menyesuaikan diri kita dengan COVID-19 ini. Okey ya. Ada lagi ke? Assalamualaikum Datuk. Saya ada soalan. Muhammad ya? Ya, saya Muhammad Is. Saya Muhammad Is dari UTM. Saya tengah buat master sekarang. Jadi Datuk, saya nak bertanyakan kepada Datuk mengenai apakah sumbangan nanopartikel ataupun dunia nano terhadap membantu untuk speed upkan mungkin sebab kita sekarang kan nampakkan ada banyak kombinasi, contohnya nano komposit, nano ni dikonjugatkan kepada partikel, nano ni dikonjugatkan kepada metal, dan nano ni dikonjugatkan kepada protein, mampu untuk memberikan enhancement kepada performance sesuatu bahan tersebut. Jadi adakah dengan bantuan nano ni, contohnya mungkin nanopartikel dikonjugatkan dengan vaksin yang akan ada, mungkin sedikit sebanyak akan membantu untuk meningkatkan the performance of the vaccine itself. So apa pandangan Datuk tentang the contribution of nanoparticles towards the enhancement of the vaccine itself? Terima kasih. Okey, Muhammad Is, saya ingat soalan ni penting. Saya tak sebut pun satu perkataan nano dalam seminar tadi. Saya sengaja elak sebab nano ni ada dua yang kontroversi sebenarnya. Satu, nano yang membawa bahaya. Artinya bila saiz terlalu kecil, dia terus masuk di dalam badan kita. Even melalui kulit pun dia boleh masuk. Sebab kalau saiz terlalu kecil, dia boleh penetrate our skin sebenarnya. Ada bidang yang khusus iaitu yang disebut sebagai drugs delivery. Jadi drugs ini, misalnya kalau kita ada drugs yang sesuai akan attack dalam sel badan kita, maka dia akan kita attach dengan partikel emas, misalnya partikel emas kita tahu tidak berbahaya kepada manusia. Ya, betul. Attach nano itu akan masuk bersama emas ke dalam badan kita, dan partikel yang drug ini akan target pergi kepada mana yang dia nak attack lah itu. Jadi memang sebahagian besar daripada konsep vaksin sekarang ni menggunakan nanoteknologi. Ada kan, saya tak pasti, ada yang mengatakan dimasukkan chip yang boleh identify ke mana kita pergi dan di mana kita berada segala macam. Itu saya pun tak berani jamin sebab benda ini kan belum pasti kan. Sebab jadi yang jelas bahawa particle size yang dimasukkan, diinjek dalam badan kita itu memang saiznya kira-kira dalam saiz nano. Bukan itu saja, bila kita ingat Rajah tadi, bila saya tunjukkan Rajah, bila kita bercakap, kita mengeluarkan partikel, dekat dengan kita, partikel kita saiznya besar, makin lama makin kecil, dan ujung sekali itu adalah saiz nano. Itu juga saiz nano yang dropletnya jauh lebih kecil daripada saiz mula-mula duduk dengan kita. Jadi akhir-akhirnya, saiz nano adalah satu saiz yang boleh di-eliminate kerana tidak akan ambil peranan, tapi ada satu saiz yang di peringkat awal tu yang penting, yang boleh masuk kepada bila kita inhale lain. Saiz nano kita tak perlu pun bimbang sebab sekarang ni pun banyak saiz nano yang boleh masuk ke dalam badan kita dan masuk keluar tak menjadi hal kerana dia tidak berbahaya. Saiz yang demikian. Tapi kalau nano yang membawa COVID-19 yang artinya droplet yang ada membawa virus dalam nano, maka itulah yang cukup berbahaya yang perlu kita hindari. Jadi kesimpulannya, saiz yang berperanan di dalam COVID-19 vaksin sebahagiannya
adalah dalam saiz nano. Oleh itu, rasa saya syarikat-syarikat yang menjual COVID-19 vaksin itu harus declare. Sekarang ini rasa saya di Europe telah menjadi suatu kewajipan untuk declare bahawa saiz ini adalah dalam saiz nano. Kita membuat sesuatu ubat atau vaksin, kita harus declare bahawa saiz ini adalah dalam saiz nano. Sama juga seperti kita bila kita membeli apple ataupun membeli buah-buahan, dia orang declare bahawa ini adalah daripada genetik GMO kan, GMO. Dia orang kena declare kira-kira macam tu. Genetic modified product, mereka kena declare. Okey, jadi saudara Muhammad Is membuat penyelidikan dalam bidang nanomaterial kan? Tak, saya buat saya buat non-linear optics. Non-linear optics? Yeah. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Terima kasih Muhammad Is atas persoalan tadi. Seterusnya kita sambung, maaf Datuk, kita ada pengerusi Jabatan Fizik Gunaan kat sini. Kita menjemput Dr. Firdaus untuk memberi sedikit pandangan berkaitan hal ini. Boleh. Okay, boleh. Firdaus, okey. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Saya tertarik kebetulan saya terlibat dengan penyelidikan SARS-CoV-2 ni, iaitu COVID-19. Adalah kerjasama sedikit dengan Institut Genom Malaysia di MOSPI dan juga dengan IMR. Mungkin saya boleh cuba tambah sikitlah apa yang Datuk jelaskan tadi. Yang pertamanya ada ahli Amira tadi yang bertanya mengenai protein crystalography, structural biology, dan juga sama ada kita menggunakan X-ray crystallography dan juga cryo-electron microscopy. Ya, betul. Untuk mencirikan struktur protein, struktur molekul protein. Kaedah tersebut digunakan di UKM. Memang ada. Saya sendiri, I'm a structural biologist. Dan di Jabatan Fizik juga ada seorang lagi, iaitu Dr. Doris. Dr. Doris, she's just left, but she's there. Dr. Doris is a structural biologist. And di Imbiosis juga ada Dr. Leong. Dr. Leong dahulunya postdoc di Cambridge di bawah seliaan salah seorang Nobel laureate yang telah mencirikan struktur ribosom, iaitu struktur factory, protein factory yang ada dalam badan kita. Okay, so penyelidikan tersebut diadakan di UKM, cuma dari segi khusus kepada coronavirus COVID-19 ni kami tidak melakukan kerana ia lebih kepada teknologi yang digunakan tu kita tak ada dari segi cryo-electron microscopy. So what has been done, macam Datuk sebut tadi di China dan banyak tempat lagi, a lot of these structures were not solved using X-ray crystallography, but they were solved using cryo-electron microscopy. Because the structures are large. Jadi untuk dapatkan struktur X-ray, one, you need the crystals. Untuk dapatkan protein crystals ni leceh dan susah. Jadi ia melambatkan proses tersebut. Jadi apa yang mereka telah gunakan ialah mencirikan struktur protein menggunakan kaedah cryo-electron microscopy like you mentioned. Dan dahulunya kita tak nampak atom bila guna cryo-electron microscopy. But it just so happened that last year they managed to go down to atomic level resolution. That means they can resolve atoms at 1 Armstrong's punya slightly over 1 Armstrong's punya level. So in that case masih tak dapat nampak hydrogen bonds, tapi the electron density tu dah boleh nampak. Okay, so dia punya structure tu jelas.
Dengan dapat lihat electron density ni, kita dapat reka bentuk ubatan, drugs. Because you know what the structure of the protein is like, you can then fit in drugs into that protein. Okay, so yes, we do that. Tetapi apa yang ramai telah gunakan ialah seperti Datuk kata tadi, it's very good sharing, that all this data is being shared almost instantaneously. Okay, all the data shared. They're not thinking about IP ke intellectual property ke tidak. Bila dapat struktur tu diletakkan di satu database yang dinamakan Protein Data Bank, ataupun jika ada jujukan gene virus-virus tersebut dikongsikan secara cepat di satu pekalan data yang dinamakan GIS-A. Okay, so it's very rapid. Jadi untuk yang ada soalan yang keduanya ialah apakah sumbangan mahasiswa fizik? Saya rasa one important thing that I think Datuk already mentioned it is education. You educate, because COVID-19 is about education, public education. You educate your families, you educate your siblings about the need to stay at home, about the transmission process, because you are science students, you understand that. About vaccines, why it's important. Those are very basic, saya rasa, biology yang mungkin saudara-saudari semua telah fahami sejak matrikulasi lagi ataupun SPM pun ada. And this is your role as university students to educate the society. Okay, itu saya rasa amat penting. Ada soalan ketiga tadi ialah bidang nano. Betul, banyak sumbangan bidang nano, tetapi yang saya rasa mungkin kita boleh fokuskan secara khusus ialah vaksin. Jika saudara-saudari mungkin terdengar vaksin mRNA, ada kan? mRNA, apa benda ni? Vaksin mRNA. Orang kata macam-macam, vaksin mRNA ni nanti kan terubah genetik lah dan sebagainya. Ada dengar kan? Vaksin mRNA. mRNA ni sebenarnya ialah molekul yang sangat tidak stabil. Okay, so it degrades very easily. So one thing yang kita perlu lakukan ialah, pernah dengar kan? Vaksin tu kena disimpan dalam keadaan yang amat sejuk, iaitu minus 80 degrees. Ia juga salah satu kaedah untuk protect it is also to make sure that it is enveloped in lipid nanoparticles. Ini ialah satu kaedah untuk to protect the mRNA so that it doesn't degrade. Okay, so that the vaccine can be delivered to the target sites. Okay, which is the ribosomes yang saya kata tadi, factory of the proteins in the cells. Lagi satu yang kita mungkin, saya juga presiden Persatuan Bioinformatik, jadi saya ambil peluang ini ialah untuk kita fahami bahawa a lot of the understanding, the rapid understanding, the genetics of COVID-19 is made possible by the field of bioinformatics, iaitu analisis data secara skala besar. Sekarang ni genom, maklumat genetik untuk COVID-19 ataupun the SARS-CoV-2 virus dah ratusan ribu genom yang telah dijujukkan. Okay? Dan seperti Datuk kata tadi, kita ada ratusan struktur protein-protein yang membina virus tersebut. Jadi untuk analisis protein tersebut, kita perlukan bidang bioinformatik dan di Jabatan Fizik juga ramai juga. Saya rasa ada lebih kurang 5-6 orang ahli bioinformatik. Okay. Saya serah baliklah kepada pengerusi tadi. Azan kat rumah saya. Terima kasih Dr. Firdaus. Seterusnya kita ada beberapa soalan lagi, Datuk. Boleh je? Okay. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Datuk. I have a question regarding COVID-19 and physicists.
apakah yang perlu dilakukan oleh ahli fizik Malaysia untuk memajukan lagi aplikasi bagi membantu dalam mengurangkan atau mencegah serta mengesan virus COVID-19 yang kian meningkat saban hari? Terima kasih. Yang tu yang pertama. Nanti kita sambung tadi. Okey, yang ini jawapannya mudah saja. Bagaimana nak membantu mencegah peningkatan bilangan kan. Jadi bagi orang awam dia kata ikut SOP lah, ikut SOP kan. Tadi saudara Muhammad Firdaus pun sebut sebenarnya beliau inilah orang yang patut bagi kita, beliau bidang beliau adalah apa nama fizik kesihatan lah. Fizik. Firdaus, fizik apa ya? Molecular biophysics, Prof. Molecular biophysics. Mungkin persatuan patut undang beliau sebab bidang ini tak ramai dulu. Ada Sharifah Berlian, Prof. Sofian, semua dah berhenti. Bidang ini sebenarnya berkait rapat sekali dengan COVID-19. Jadi SOP, kalau itu yang boleh bantu mahasiswa, kita boleh bantulah memberi penjelasan, good communication. Itu yang penting untuk masyarakat awam. Tapi caranya tu macam mana ya? Sama ada dibenarkan melalui televisyen ke ataupun melalui media-media lain, itu yang mustahak. Mungkin tidak cukup hanya mengatakan ikut SOP, must be reasons. Sebab itu yang penting. Kita buat sesuatu mesti ada sebab. Orang lebih percaya kalau kita bagi sebab. Masyarakat sekarang ni dah pandai kan. Social distancing, harus basuh tangan. Mesti ada sebabnya. Sebab itu yang tidak dijelaskan. Kita lebih cenderung buat 1, 2, 3, 4, 5 tapi kita tak bagi tahu sebabnya sekian. Rasa saya ini yang penting lah. Kalau kita lihat medium sosial di luar negeri, mereka beri penjelasan tu detail sekali dengan sebab. Jadi orang percaya. Sebab itu negeri-negeri seperti Korea dan juga Jepun kan, dia tak ada arahan tapi nampak berjalan elok sebab orang dah faham kan. Orang dah faham. Bila kita faham, kita ikut. Kalau kita tak faham, maka timbullah masalah yang mengatakan nak buat ini tujuannya gini kan. Jadi peranan mahasiswa fizik patut ambil bahagian inilah. Itu penjelasan saya lah. Baik Datuk, selesai soalan yang tu. Ada seterusnya soalan, apakah alat fizik lain yang dapat membantu kita menghadapi COVID-19? Adakah alat ini terdapat di Malaysia? Oh, tadi dah disebut yang alat-alat yang bersifat mendapatkan image kan. Itu sebahagiannya ada. Yang saudara Dr. Firdaus sebut ada sebenarnya. Tetapi membuat penyelidikan COVID-19 ini agak terbatas. Ada untuk sampel-sampel yang lain. Dan mereka juga publish, kata saya, mereka juga menghantar hasil-hasil mereka ke peringkat antarabangsa. Tapi tentang COVID-19 ini nampaknya dimonopoli kerana oleh saintis-saintis daripada China ataupun Eropah. Mungkin peralatan yang berkaitan dengan cryogenics itu kita tidaklah sehebat peralatan yang ada di luar negeri. Jadi untuk membuat penyelidikan tentang struktur molekul dalam bidang yang lain memang kita lengkap. Soalannya sekarang adalah apakah kita setaraf dengan negara-negara lain. Maka community bioinformatics ke ataupun struktur molekul ni, community ini harus mengusulkan kepada kerajaan sekarang ini, kata saya lah. Untuk mendapatkan grant mungkin mudah lah. Harus ada komiti yang berusaha mendapatkan grant yang besar untuk membeli peralatan yang baru ini. Kata saya itu usul yang urgent yang patut dibuat sekarang ini. Baik Datuk, terima kasih untuk soalan itu. Okay. Seterusnya soalan daripada saudara Zulkarnain, ditanya, adakah ada satu cabang falsafah iaitu
transhumanism, di mana ia membincangkan tentang penambahbaikan ataupun upgrade parts of human body. Adakah elektronik nose menjadi salah satu teknologi awal yang membolehkan manusia upgrade parts of their body to the higher degree to help in curing the human condition? Berat soalan ini. Yang saya jelaskan, electronic nose adalah devices. Dia tidak dia tidak upgrade human. Dia hanya device dari luar yang mimic human. Dia device itu meniru cara hidung, cara lidah, cara mata kita. Tetapi sudah ada sekarang usaha untuk inject atau implant chip dalam badan kita. Sama ada bentuk RFID ke, bentuk apa, memang ada usaha yang demikian. Yang diinjek ke dalam badan supaya kita ini lebih hebat ataupun tidak perlu membawa peralatan. Maafkan saya, tidak perlu membawa peralatan. Memang kita sudah dimasukkan dengan chip yang membantu, memudahkan. Misalnya kalau badan kita diinjek dengan suatu chip sebagai untuk merekod semua data-data orang yang kita temu misalnya. Boleh ada chip yang demikian. Itu lainlah. Ini yang electronic nose tadi adalah device meniru mimik hidung manusia. Apakah manusia boleh dibentuk supaya lebih hebat lagi dengan susunan genom yang berbeza? Itu adalah bidang lain lah. Misalnya lembu mau dijadikan lebih gemuk ke, atau lembu bersifat seperti haiwan lain, itu adalah usaha genetik lah. So bidang lain lah. Maksud saya apa yang saya jelaskan itu lebih ke arah devices, medical devices, one of the medical devices. Baik, Datuk, terima kasih atas penjelasan tu tadi. Okey. Ada apa-apa lagi soalan daripada peserta kita? Sekiranya tiada lagi soalan daripada peserta, program ni telah sampai ke penghujungnya. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yahya atas penjelasan yang sangat teliti sebentar tadi. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terima kasih Datuk atas kesudian Datuk untuk menjadi penceramah untuk webinar ini. Terima kasih. Diingatkan kepada para pelajar untuk mengisi Google Form maklum balas program ini dengan mengimbas QR code yang disediakan atau mengisi link di bahagian chat. Terima kasih. Kepada sesiapa yang ingin menonton semula webinar pada hari ini, anda boleh layari channel YouTube Kelab Fizik UKM. Dengan berakhirnya pantun tadi, maka tamatlah sesi program kita pada petang ini. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah waraas.